Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21:9 und ihr habt ein bisschen was verpasst, deswegen an dieser Stelle oben rechts auf das i-Symbol klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Denn wir haben jetzt in der letzten Episode den Legendenauftrag von Sangonomiya Kokomi abgeschlossen. Ich glaube, das betitel ich auch irgendwie mit hier Friedensverhandlungen oder sowas. Nein, keine Lust. Ah, muss ich echt erstmal das knacken? Ich will nur die Fische hier sammeln und alles, was da noch lag. Oh, du bist mir... Dodge da einfach. So. Ja, ich kann gleich die Zusammenfassung fortsetzen. So. Okay. Warte, wo war ich? Verhandlungsdings, ja genau, die Verhandlung. Denn wir haben erfahren aus erster Hand, dass das Militär von Sangonomiya Kokomi ehrlich gesagt nicht an einen Frieden, wie soll ich sagen, interessiert sei. Denn ohne den Krieg gäbe es halt sozusagen keinen Grund zu existieren in diesem Sinne, was ein bisschen merkwürdig war. Wo ist eigentlich die nächste Daily-Mission? Ist hier gar keins? Moment mal. Ich hatte doch letztes Mal nur 3 gemacht. Genau. Merkwürdig. Und ja, wir konnten es klären, mehr oder weniger. Allerdings ist halt nur Akt 1 draußen. Das heißt, Akt 2 wird wahrscheinlich noch kommen. Da stand auch Fortsetzungsfolge und so weiter. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird. Zuvor haben wir auch die Legendenauftrag von Shogun Raiden bzw. A gemacht. Allerdings würde ich euch da auch empfehlen, neben Folge 503 auf Folge 460 zu gucken, damit ihr versteht, wie die Beziehung zwischen A und Shogun Raiden ist. Und ihr solltet Folge 204 gucken mit Deins Live, denn es wird nämlich im zweiten Akt bei Shogun Raiden nämlich auch über das, was vor 500 Jahren passiert ist, halt gesprochen und ja. Hier die kleine Zusammenfassung so. Godwin, was treibst du nur so lange? Hallo. Diese Stimme, wenn das nicht die Reisende ist, denn Gott des Windes sei Dank. Ah, wieso macht immer Autoplay? Wenn man einmal geklickt hat, macht er jetzt in allen Dings Autoplay. Das ist so nervig mit 2.7. Uff. Jetzt weiß ich nicht, was sie gesagt hat wieder. Mann. Das müssen sie ändern. Die müssen das so machen, wie es vorher war. Wenn man einmal geklickt hat, dass es dann immer neu gefragt wird, sozusagen. Naja. Also, mein Freund Godwin ist Ritter der Ordo Favonius und hat Mondstadt schon vor langer Zeit verlassen. Ich habe so lange nichts mehr von ihm gehört. Ich mache mir Sorgen um Godwin. Er muss gegen diese gemeinen Hilo Church und den Orden des Abgrunds, von dem hat er mir erzählt, kämpfen. Was ist, wenn er verletzt ist? Außerdem ist er schon so lange fort. Vielleicht ist er ja längst auf einer seiner Missionen einer hübschen Dame begegnet. Och, es tut mir leid. Ich rede immer zu viel. Meine Mutter sagte immer, dass der Löwenzahn die Gedanken der Menschen an weit entfernten Orten tragen kann. Deshalb bitte ich dich nun, würdest du mir 3 Löwenzahnsamen auf den Windstieg sammeln? Kein Problem, ich meine, wir haben sogar was übrig. Danke dir, möge der Gott des Windes dich segnen. Du bist zurück? Hast du die Löwenzahnsamen gesammelt? Ja, ich habe sie bei mir. Danke. Kannst du die Samen auf meine Handfläche legen? Ich sehe sie ja nicht und habe Angst, dass ich sie verliere. Sind das genug? Lege sie auf meine Handflächen. Erst dann kann ich sie fühlen. Ja, das sind genug. Ich möchte ihnen alles sagen, was sie an Godwin übermitteln sollen. Würdest du bitte deine Ohren zuhalten? Das geht nur mich und meinen Liebsten etwas an. Aber du wirst sicher auch schon eine solche Erfahrung gemacht haben. Fertig. Bringe die Löwenzahnsamen jetzt bitte nach oben auf die Statue des Windgottes und lass sie von dort aus liegen. Der Gott wird sich persönlich darum kümmern, sie an ihren Ziel zu bringen. Möge der Gott des Windes sie zu Godwin bringen. Okay, ich dachte, das wäre eine längere Story, aber tatsächlich gebunden. Ich weiß nicht, der Name Glory sagt mir was, aber hier als Daily-Mission sagt es mir halt nichts. Achso, vielleicht macht es Sinn, den Teleporter da oben zu nehmen. Ja, wobei... Drauf landen komme ich nicht. Ich muss schon ein bisschen klettern, glaube ich, ne? Genau. Dafür gibt es auch ein Achievement, was ich hier gemacht habe. Man muss sich einfach hier hinstellen und sich dann hinsetzen oder so. Ausblick ist nice, auf jeden Fall. Genau. Ich sollte nicht zu oft springen, wobei eigentlich... Kann ich hier ausruhen? Ja, genau. Kurz warten. So. Zack. Zack. Am besten gehend.
Verstreuen. Ob er auch in dieser Richtung lebt, wo auch immer der gerade ist. Gut, gehen wir zu ihr, berichten wir, gucken, was sie dazu sagt. Falls das schon die Daily Mission war, okay, hätte ich das doch in der letzten Episode machen können, aber naja, statt das ja sonst wieder viel mehr zu machen. Dann könnte ich auch die Belohnung abholen, hier diesen Season Pass. Wir können auch unsere E-Mails checken hier im Game, weil ich meine, den einen oder anderen Urgestein müssen wir wieder bekommen haben, weil es gibt ja diese Internetseite, wo man sich ja daily einloggt und dann kriegt man die Belohnungen ins Game. Bist du schon fertig? Dort oben war es ziemlich windig. Das ist gut so. Dadurch können die Löwenzahnsamen weit fliegen. So bekommt sie Godwin vielleicht wirklich, damit er weiß, was ich ihm alles sagen will. Streck deine Hand aus, sodass ich sie berühren kann. Nimm das hier als kleines Dankeschön. Es gibt noch so vieles, was ich Godwin sagen will. Vielleicht werde ich deine Hilfe später noch in Anspruch nehmen müssen. Lord Barbados, please see to it that Godwin gets home soon and safe. Schön, dass sie mich verfolgen kann dafür, dass sie blind ist. Aber naja gut, die kann mich auch hören oder so. Aber gut, war doch eine kurze Daily-Mission. Einfach, weil wir schon Löwenzahn haben. Weil Löwenzahn ist so ein Item, ja ohne Anemo-Charakter funktioniert das nämlich nicht, das Pflücken. Ad Astra Abyssosk. So, genau. Thank you for completing today's commissions. Gerne doch. Wieder 20 Urgestein für den Banner. Ad Astra Abyssosk. Wir hatten ja in den letzten 2 Updates nämlich beide Banners gepullt. Das hat schon ein bisschen gekostet. Ich glaube, das waren 150er Pull insgesamt in der Summe. Vielleicht sogar mehr. Und ja, wir müssen das ganze Urgestein wieder aufholen, ne? Vor allem, weil jetzt im aktuellen Banner 3 von 4 Charaktere sind, die wir bereits im Team haben. Und ein Charakter, halt Noel in diesem Fall. Da haben wir die Chance, das Sternbild bei ihr zu komplettieren. Die ist ja bereits auf 5 und wenn wir sie auf 6 kriegen, wäre natürlich nice. Genau, hier Season Pass Ding. Zack. Alles einsammeln. Hey, Stufe 2. So, das heißt, hier gibt es wieder was. Genau. Ach, das darf ich auch nicht vergessen, aber mache ich gleich im Anschluss. Mails checken. Alles einsammeln. 180 Urgestein. Was ist das denn? Wolfshakensaft. Erhöht den Angriff aller Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 114 Punkte. Ach, schade, dass es so wenig ist, aber also 114 Punkte nur, aber wobei Angriff 114 Punkte. Ja, wobei vielleicht ist das doch gar nicht so wenig. Vor allem, wenn man Charaktere hat mit dem prozentualen Angriff. Nudeln mit Sauer. Ist das nicht von Lisa? Das sieht doch so aus, oder? Wir haben schon mal was bekommen. Ach, warte mal, da ist fast verschwunden. Ach, Lisa ist sogar Sender. Das waren sogar die beiden Sachen. Warte mal. Ist denn schon ein Jahr vergangen? Lasset mich mal schauen. Da. Von Lisa haben wir den 2. Brief bekommen. Anderer Text sogar. Warte, ist das der gleiche Tag? 9.6. 9.6. Tatsächlich. Es ist schon ein Jahr vergangen. Hallo mein Süßer, weißt du, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Du hast mich doch nicht vergessen, obwohl du die ganze Zeit unterwegs bist, oder? Sonst würdest du mich wirklich traurig machen. Was für ein schöner Tag, nicht wahr? Zufälligerweise stehen die Blumen in der Vase in voller Blüte. Vielleicht möchtest du es dir ansehen und mich besuchen kommen. Wir können das gute Wetter nutzen und du kannst mich über meine Studienzeit an der Akademie sprechen hören. Und falls du demnächst zufällig nach Sumeru gehst, kannst du mir über die jüngsten Veränderungen dort berichten. Psst, du weißt doch, welcher Tag heute ist, oder? Es kommt nicht oft vor, dass ich persönlich das Abendessen koche. Apropos, du hast dich sicher gefragt, woher die lila Farbe der Bolognese kommt. Du wirst die Antwort bald herausfinden. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob meine Magie die Funken zwischen dir und mir wieder entfachen kann. Ah, krass. Also wirklich, ja, Geburtstag, ne? Also, Moment mal. Ich würde gerne aber dann, also, warte, gelesene löschen. So. Genau, 2 Dinge wollte ich machen. Das erste ist halt, wir hatten bei ihr neue Artefakte gegeben. Ein 5-Sterne-Artefakt, was wir auf 18 gebracht hatten. Haben wir denn mittlerweile genug, um sie auf 20 hochzudrücken? Ich schätze mal nicht. Immer noch nicht. Nun gut. Moment mal. Wo ist denn nochmal die Bibliothek gewesen? Da oben bei den Rittern doch, ne?
Ah, nehme ich doch den obersten Teleporter, kann ich direkt rein landen. Ich bin mal neugierig. Was ist das denn? Schon wieder so eine Münze? Davon haben wir schon 3 und das waren definitiv nicht von Anfang an da gewesen. Da bin ich mir jetzt 20 Millionen % sicher. So, gehen wir erstmal hier rein. Links oder rechts? Nein. Doch, dort. War schon echt ewig nicht mehr da gewesen, aber... Würde mich interessieren, ob zufälligerweise dieser hier irgendwo steht. Deswegen, wenn wir gerade schon in der Nähe sind... Ach, die Ella Musk. Auch sehr viele Missionen gemacht mit ihr. Vielleicht hier in der Ecke. Oder geht's hier weiter? Ne, hier geht's nicht rein. Schade eigentlich. Wäre cool, wenn sie irgendwie was Special-mäßiges machen würde. Was ist hiermit? Ah, da kommen wir nicht rein, also nur hier rein. Ja. Gut, dann würde ich sagen, was habe ich alles gemacht? Erkundung, das hier, Season Pass. Ja, okay. Jetzt könnten wir den nächsten legendären Auftrag mal starten. Das haben wir nämlich auch schon in der letzten Episode mal gemacht. Also zumindest hier angenommen. Und sprich Catherine in Inazuma an. Genau. So. Scroll. Da. Die ist nämlich Voraussetzung, damit wir die Story von Jelan machen können. So. Das Symbol sieht doch irgendwie goldener aus, habe ich den Eindruck. Naja. Hi, Catherine. It's us. Was there something we could help with? Yes. I'm afraid that I have another task that requires your assistance. The Adventurers Guild has recently received a commission directly from the Tenryou Commission. The assignment is both urgent and dangerous. After assessing the assignment, the Guild has concluded that seasoned adventurers are required. Naturally, you came to mind. Just another day on the job for us. Kann die Tenru-Verwaltung das nicht selbst erledigen? Weil das ist schon öfters mit denen, was irgendwie nicht stimmt, aber naja. Allow me to explain. The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant for a young Oni by the name of Arataki Itto. An Oni? You mean those big, tough-looking guys with horns on their heads? That's correct. This particular Oni is quite vocal and audacious, so he already has quite the reputation on the streets. That said, he has never been caught up in major trouble of any kind. So it came as a surprise to learn that he has recently been accused of stealing things, and sometimes even whisking away the people themselves. But it doesn't end there. When the Tenryou Commission dispatched a Doshin to apprehend him, he assaulted the Doshin before making a getaway with his accomplices. Nun, das klingt nach einem richtigen Verbrecher. So let Paimon guess. It's up to us to bring this Oni in. No problemo. This does sound like a job for the Traveler. She'll be back with that Oni in no time. I have complete confidence you will succeed. However, please exercise caution. This Oni also happens to hold a vision, and is the leader of an organization known as the Arataki Gang. Nun, hat eine Gang, aber ich habe Paimon, die nichts tut. On second thought, Paimon will leave the fighting to you. The last place Paimon wants to be is in a gang fight. We are still investigating Arataki Itto's potential motives behind these incidents, as well as his current whereabouts. But please ask around in the streets as well. There will likely be others more familiar with Itto's circumstances than I am, who can provide you with useful information. Gut, wir werden uns mal umhören. Thank you. I will await your return. Ad Astra Abyssosque. Erwache, goldene Seele. Neuer Abschnitt, Akt 1. Gut, machen wir. Let's start asking around on the streets. Hopefully we'll learn a little more about this Arataki Itto guy and figure out where he might have run off to.
So. Arataki Itto? Yeah, I've heard of the guy. Word is he did something monumentally stupid, then ran off before they could catch him. And to be completely honest, I was a little surprised when I first heard it. Okay, well, I mean, not that surprised. Wait, you mean he already had a bad reputation? No, not exactly. He's just very overbearing in everything he does. Big and brash and always making a ruckus. So, on the one hand, he's a larger-than-life kind of guy. But on the other hand, he's emotionally volatile. When he's in a good mood, he's as high as a kite. But when he gets upset, he gets completely enraged. I don't personally see him as a bad guy, but I guess I wouldn't put it past him to get all riled up and lose control. Was macht er normalerweise eigentlich? You know, I'm afraid that I'm not too sure myself. I keep a pretty good eye on what's happening in the city, and as far as I can tell, he just idles the days away. When someone asks for it, he's willing to lend a helping hand, but other than that, he's just out making a scene with the kids on the street or his gang. If I had to guess, his lack of income finally drove him to do something more drastic to make ends meet. Is it just Paimon, or is this Itto fellow starting to sound pretty weird? I'm afraid that I don't have much else to tell you. He tends to spend his time with people a little more lively than myself. Perhaps you could try asking around some more. Okay, thanks. Okay, wer hat da noch was zu berichten? Ri? Nee, die heute nicht. Ach, die Schneiderin, wo wir mit Kamisato Ayaka hier, naja, Date würde ich nicht sagen, obwohl es ein Date war, weil wir mit ihr shoppen gegangen sind, Strandspaziergang, nach einem Schatz gesucht hatten, essen gegangen sind. Aber gut, das findet ihr alle in der Playlist, wenn ihr oben rechts auf das Symbol klickt. Arataki Itto? Oh yeah. I heard about that whole thing. I'm sure it must have been a mix-up on the Tenryou Commission's end. He could never do anything so dastardly. Huh? How can you be so sure? Is he really as trustworthy as all that? No, perhaps you misunderstand me. When I said he could never do anything dastardly, I meant he literally doesn't have what it takes. Meinst du, er ist nicht stark genug dafür oder meinst du, er ist nicht schlau genug dafür? Auch beides finde ich nicht ganz optimal, die Antwortmöglichkeiten, aber ich mache das mit dem Schlau erstmal. Maybe a story will explain it better. So, he used to spend a lot of time playing rock, paper, scissors and hide and seek with the kids on the streets. Kids, being kids, aren't exactly the most difficult to outsmart. I'm sure you can see what I'm getting at here. He used to lose all the time, sometimes catastrophically. On purpose, though, right? No, not at all. The one time I saw him win, he started jumping around and yelling, "I won! I finally won! I'm unbeatable!" And so on. Then he took the kid's candy as his prize and ate it right there in front of him. Ugh, that's just plain wrong. He did take it way too far that time. The poor kid started crying, so I stepped in and gave Itto a scolding. He was pretty quick to admit that he was fully in the wrong, and it wasn't long before the kid had stopped crying and was laughing and playing again as if nothing had ever happened. In fact, the children quite like playing with him because he's always serious about the stakes and never throws a game on purpose. So, I suppose what I'm trying to say is a guy who can't even beat kids at a children's game really gonna be capable of these kinds of diabolical deeds? Ich verstehe, was du meinst. Huh. He doesn't sound like a bad guy at all. In fact, he kind of sounds like a man of integrity. Yes, my thoughts exactly. Still, the Tenryou Commission's evidence against him is supposed to be irrefutable. So, I'm not trying to condone his actions or anything. If he really has messed up big time, then he should face the consequences just like anyone else. Thanks for the info. We'll keep asking around. Okay, also merkwürdig, aber fangen dann an zu verstehen.
den Uesugi. Ja, komischer Name. Arataki Itto. Of course I know him. We've been trying to apprehend him recently. We know he's already left Inazuma City, but with no clues to follow, we have no choice but to commission others for help, including the Adventurers Guild. Catherine says that Arataki Itto hasn't done anything seriously bad before, so it seems pretty strange. Paimon's curious. Is there any evidence of all this stuff he's accused of? Yes, of course. Otherwise, we'd never have put so many people on the case. For starters, most thieves will try to devise a way to conceal their identity, but for an Oni, the horns are a dead giveaway. I mean, the whole city could have recognized it was him. Woher weißt du, dass es nicht ein anderer Oni war? At first, he was just one of our suspects, but when we went to investigate, he personally confessed to everything and started trying to provoke the officers. What's most frustrating is that he then managed to escape along with his entire gang. He must have been planning the whole thing right from the start. Hat ein Motiv? Of course he did. Whether material or psychological, there is plenty of evidence either way. He's never had a Mora to his name his entire life, and he's never kept down a real job. Word is that he also takes care of someone in his gang, and that the burden of it takes quite the toll on him. After scrounging for a living all these years, maybe he thought that being the bad guy would be an easier ride. As for his psychological motives, it's a bit embarrassing to talk about, but we confiscated his vision during the Vision Hunt Decree. Wollte sich also an der Tenru-Verwaltung rächen. At the time, Arataki Itto put up quite a fight. It took a huge amount of manpower and resources, and in the end we had to enlist the help of Kujo Sara to finally secure his vision. The Vision Hunt was a mistake, but we never expected that he would go to such extreme lengths to take revenge on us. He does sound a little unstable, just like people have been saying. Die Beweise scheinen stichhaltig zu sein, oder die Motive scheinen stichhaltig zu sein. Motive wahrscheinlich eher als die Beweise. If the two of you are able to capture Arataki Itto, please bring him straight here. We'll handle him from there. Thanks for all the info. Too bad we still don't know where he could have run off to. We already got word on the street, so maybe it's time to talk to a real specialist. Gut. Paimon remembers that there's a detective agency here in Inazuma. Maybe we can try asking there. Ja, Sango, mit der haben wir die Storyline schon ein paar Mal gemacht. Also, ja, das waren eher Sidequests. Ein Quest war Teil von ihr, als wir hier im Süden waren. Dessen sieht es gerade auch so aus, aber gut. Das lasse ich für eine andere Episode mal, die Story. Weil die Story kann man halt nur fortsetzen, wenn Real-Life-Tage vergehen. Und das ist halt ein bisschen blöd. Das bremst uns halt ein bisschen aus. Und ja, wir sind gerade sehr beschäftigt. Welcome to Bonton Sandra Detective Agency. What will you have me solve? Hello, we'd like to ask some questions about Arataki Itto. Oh, him again. Sure. I have answers. We've already done some investigating for the Tenryou Commission. But first, do you have enough Moro to cover the fee? I've heard all about your travels. After everything you've been through, I'm sure you understand the way these sorts of things work. How much more are we talking about here? A one-off payment of 397,000 Mora, up front. Plus a further 5% of your Adventurers Guild remuneration as my commission, if Arataki Itto is successfully caught and brought to justice. Whoa! That's crazy expensive! How did you even come up with the price that high? Hold on. I wasn't finished. It just so happens the initial fee has already been paid in full by the Tenryou Commission. All you'll need to pay is the small commission fee. And, as for that amount, I'll settle things with the Adventurers Guild once we have Itto. So, from the way I see it, you guys are getting a pretty nice deal. Now then, to give you the full picture in this case, we must first recount a well-known Inazuman fairy tale. A long, long time ago, in a village lost to time, there lived a crimson Oni and a blue Oni. They were the best of friends.
The Crimson Oni looked fierce, but was gentle like the humans. The Blue Oni looked human, but was reclusive, like an Oni. The Crimson Oni wished to befriend the humans, but they were scared and threw beans at him whenever he came near. So the Blue Oni said to the Crimson Oni, Akka, I'll cause trouble in the village. You come and stop me. Then the humans will accept you. As planned, the Crimson Oni chased the Blue Oni away. The Crimson Oni's deeds spread throughout the land, and people finally accepted him. But when the Crimson Oni went to tell the Blue Oni the good news, he was gone and left only a letter behind. I went traveling. Don't come find me or they'll treat you as a naughty little Oni. But don't worry about me. No matter where I go, we'll always be friends. That's it? What about the little blue Oni? Whatever happened to him? I suppose the Blue Oni simply disappeared, never to be seen again. Only the Crimson Oni remain now. But the blue Oni was just an innocent little kid. Oh, Paimon. Hat diese Geschichte etwas mit der aktuellen Situation zu tun? Of course it does. Otherwise, I wouldn't go through all the trouble of telling it. One interpretation is that the story is actually broadly based on historical events and that Arataki Itto is, in fact, a descendant of the Crimson Oni. What I'm trying to tell you is that the Oni have sacrificed a lot in the past in order to finally integrate themselves into human society. But there are still some volatile personality traits in the Oni bloodline. Every generation of Oni inherits these traits. So while Arataki Itto has never been known to commit a wrongful act in the past, can we ever completely rule out the possibility of him one day allowing this side of him to take over? But how could he do that? After the blue Oni's sacrifice? That would be such a betrayal. That's a very old story. Nobody knows how long it's been since the Blue Oni disappeared. We can only assume that they have long since died out, in which case, it would be quite a stretch to say it still counts as a betrayal at this point. Besides, the suspect has already confessed. What is there left to discuss? According to my investigation, he was headed southwest. I would bet he's already made it to Yashiori Island by now. The Tenryou Commission is unable to enter territory controlled by Sangonomiya troops. No doubt that's the reason Arataki Itto chose to flee in that direction. Verstanden, danke dafür. Don't mention it. I'm just doing my duty. Wait, Paimon still has a question. If Arataki Itto has given into his bad side, won't that mean he's extra mean and violent now? I could only assume so. Judging from his previous bouts, he is a skilled fighter with a lot of brute strength. Whether or not you'll be able to handle him, that I do not know. Okay, but what's up with people throwing beans at Oni? What use is that? Ah, yes. Now that you mention it, I seem to recall that Arataki Itto is allergic to beans. In fact, all Oni will avoid beans, but especially Itto. I heard that just touching a bean is enough to incapacitate him. If you could weaken him a bit by triggering his allergies, perhaps you'd have better luck subduing him. Das scheint mir ein bisschen unfair zu sein. It's fine. He's the bad guy, remember? It just so happens that I have a bag of beans right here. I was planning to use them to make some porridge, but I think you will find a better use for them. Of course, I will charge the Adventurers Guild a fair and reasonable rate for the beans. Sneaky. But also, thanks. Let's head to Yashiori Island and start looking for Itto. Jetzt gehört ab nach Yashiori. Schnell anklicken. Vielleicht muss ich das auswählen oder geht das auch so? Ne, das ist okay. Gut, wo befindet sich das? Warte, achso, da. Ja, die Karte ist ja gedreht.
Kein Teleporter. Stimmt, hier war doch... ah ja, genau, hier ist die Leiche von den einen Gott. War das der Gott? Ach, hatten wir eine Story irgendwann mal gemacht, ist aber auch schon länger her. Nehmen wir den Teleporter. Müsste es ja regnen, meines Wissens nach. Ja, so wie immer. Aber für Lisa auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich schätze mal allgemein für die Frostcharaktere besser. So, ich wollte sagen, ich habe auf der Karte den Stern markiert und das habe ich gesucht und gefunden. Aber gut, wir haben ja keinen Schlüssel für gerade. Naja gut, wie es dann weitergeht, ich würde das mal in der nächsten Episode verschieben. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpassen könnt. Und naja, ihr supportet mich auch aktiv so am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinke, denn dort habe ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.